we leave, let me tell y'all a little something. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. I said uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Come on, dance, jump on it. If you sweat and flown it, if you freak dead and own it, don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you sweat and flown it, well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe it, just watch. Come on. Don't believe me, just watch. 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 Televidente, danke por quedar conosco. Esse é o segmento de Spotlight. Caminhando sobre diferente informação, espetáculo, entretenimento, diferente notícia, passou de película, passou nossa aqui não passou, nós gostamos de uma boa película. Pero lá nos baileu, lá nos vai sur de Coreia, passou juega na Olímpico tá full swing aí na sur Coreia na cidade de Pyeongchang for de 9 de fevereiro. Nanta tem uma bonita abertura. Me digo sabe televidente a abertura aqui estava 2 horas e 20 minutos para o que trata e apresentação aqui mas todo o país não tem dentro 2.000 pessoas participando do show todo o país com um respectivo a bandeira bailarim luz música essa animal vivo não tem a abertura aqui cantamento também nos indica 2.000 gente para 3 espetáculo aqui pero nós temos que saber que o highlight de abertura aqui se man passar estava tremendo show de luz. Primeiro show de luz, mas estava show de drone que tem luz na de 1218 de nada. Tira vista de espetáculo aqui de tremendo show que é drone aqui a Duna. 네, 하늘에는 1200개의 드론이 불을 밝히고 있습니다. 네, 하늘에는 1200개의 드론이 불을 밝히고 있습니다. 5명의 스노우보더들이 하나씩 나타나고 있는데요. 자, 이들은 5가지 세계 오륜을 뜻할 것 같습니다. 자, 100명의 스노우보더들이 가파른 슬로프를 미끄러져 내려가고 있는데요. 100명의 스키어들입니다. 이번 개막식을 앞두고 가장 하이라이트가 되는 2번의 순간이 있습니다. 바로 오륜의 공개 그리고 최종 성화 점화 순간일 텐데요. 그 둘 중에 하나의 순간이 이제 찾아오고 있습니다. 각 올림픽마다 오륜을 어떻게 개회식에서 공개하느냐가 초미의 관심사가 되고 있을 텐데요. 자, 대한민국은 상당히 좀 진보된 기술로 구현하려는 모양입니다. 단일 퍼포먼스로서는 기네스북에 기록될 1218개의 드론으로 표현한 올림픽의 오륜입니다.
Fantastic. Sí, el tonto drone nanta 1218 drone, ta un tecnologia especial de Intel na estrenar e drone aqui, da algo espetacular com e drone assim den e parte. Essa que tá diz parte, porque agora volta 2 horas e 20 minutos largo e apertura completo, tá? Pero essa que tá tão bonita highlight para você aqui com tecnologia tá assim. Nós incubisa com a cerimônia aqui, ora ela na iniciar ela guardo de hack também, pero não estava algo mais grave. Não pode mais coisas para Katie Couric aqui, um anchor veterano que está fazendo reportagem de de winter aí na Sul Coreia. E durante a transmissão, ela por balang nos bisa saludado no honor na deportista na de Holanda, tratando de bisa algo histórico e algo de na paixão para o deporte de speed racing. Que o holandês não está hopi bogden por certo. Ela disse que o motivo que o holandês não está assina bogden deporte aqui, tá passou hora e canal não aí na Holanda Vries, tá scats na mesa scats como meio de transportação aí na Holanda, se misa hilário, não? Katie Couric a pedir dispensa depois via de Twitter, pero para segurar que Katie tem informação correta, a embaixada holandês na América a invitar Katie Couric para por mira tour de maneira não inovativa que o holandês não te move aí na Holanda. Dus is dat algo mais interessante mesmo, que as scats riba ora canal da Vries. Mas controvérsia, mas nós sabemos durante a edição aqui nós temos pita coisa que tem pita controvérsia, então é aqui aí na Brasil. Aí na Brasil, uma escola top de samba na Rio recebi diferente crítico para o uso de assina chamada blackface durante a apresentação de março. Twitter explotou com diferente opinião que a escola Salgueiro usa a forma degenerante aqui para representar a raça africana da cultura do Brasil. Cupora se usa de bailarina de color sem efeito preto aqui. Professor de história latino-americana também disse que blackface não é original na Sul-América, pero cultura é nessa aqui que é significa. Outro professor também disse que esta traz uma confusão, mas nenhum gente ou comentarista de carnaval aqui não estava com papel ou explica o aspecto aqui de uma forma neutral. Outro não também disse que a controvérsia aqui está quita fora de ideia de mensagem de escola de samba que era a 13 de Lanti. Não sabia que durante o training de escola de samba, nós assim nós temos outra foto que mostra com mais grande, já nós também tem aspecto mais amplo, mas danke, que não quer trazer adiante a mensagem inteira controvérsia aqui também fora de mensagem. Não sabia que durante o training, mas nós sabia isso aqui nunca estava um issue, aunque hopi de tropa tá de color. Não assim de ofensa ora a trazer ideia aqui dilante. Não plot afro-histórico, não? Pois não estava tem mistério de aspecto ng mais escuro para por lograr essa aqui na assim uma homenagem na Pieta, não? Porque a mama nang di raça preto aí na Brasil, o perde na yuna de acto de violência aí na Brasil e nang usa make-up aqui para afirmar a raça preto na Brasil. Mas não bisa, ela na mesa com a mesa baila, ang kasi usa de isa aqui, não assim de ofensa, pero inteira a discussão aqui tá fora de ideia que não que logra, então esta halsa é raça africano na Brasil. Pero Brasil não estava o único, nós vimos carnaval com experiência e tipo de coisa aqui de blackface. Aí no New Orleans também, durante o Mardi Gras, tem onde float não estava a tira, você paquete não den público, então nós usamos na Mardi Gras não tira cralchi, bota bisibo cralchi não, pero essa aqui estava um outro caso, não estava a tira paquete não que tem figurina de blackface aí na América, lá nós apreciamos o seguinte reportagem. I was just totally perplexed.
Shocked and appalled is the only way Carmen Cousin, who asks that we not show her face, could describe her reaction after she says her 4-year-old son got these black doll figurines during the Crew of Endymion parade. Her son was propped up on her fiance's shoulders off Canal Street when someone on a float handed him this bubble wrap package. Inside of the bubble wrap were 2 porcelain blackface figures. She's not alone. As soon as he opened it and we looked at it, everybody just kind of got quiet. Renee Bond was with a group of people not too far away when her friend got the same throw. She couldn't help but feel hurt. Those were designed to make African American people enslaved subhuman. That was what they viewed us as. When Gregory Hawkins got the package, he initially tried to make sense of it. I was searching my mind for like explanation. I thought maybe they were salt shakers or something like that, or if this was like some sort of like historic thing for the Endymion crew specifically. But yeah, no, like the more I thought about it, the more upset I became about it. Each of them posted the figurines on Facebook. That's how they found out it wasn't an isolated case. Multiple parade goers shared their photos of the black dolls. Bond, Cousins, and Hawkins' girlfriend Amanda all contacted the Crew of Endymion directly on Facebook. The crew responded to Amanda asking for specifics on the float and writing positions so it could investigate. They responded once or twice this morning, but they've kind of been dormant after I gave them like exact details. What would your message be to the people who did this and to those who think that this is okay? How would you feel if you or your child had received something like that? You seem to think that it's okay behavior, but it's hurtful behavior. And it's hurtful behavior they hope is addressed before the next parade. In New Orleans, I'm Carice Jackman, Eyewitness News. Yeah. Esta algum de controvérsia não imaginavo dois países, duas diferentes culturas, pero toch é assunto de blackface tem unificação outra para cada de nós. Hecho tá com na band essa aqui, se na América é minstrel, teatro comédia que bota para ainda não pinta na cara preto, anto papia mané aquele entonces é cativo não com inglês quebrar, anto hopi na tabata hari, não dado na ascaf esse weg esse passou estava forma degenerante de 13 era raça preto aí na América de Lante não estava tinha na caricatura mas não vista teatro na comédia dus pues é ofensa aí na América pero é outro aspecto de medalha aí no Brasil e nota algo original inang dus nando asinti impacto histórico de essa aqui então na presidente de nan carnaval ku e controvérsia cultura e backlash mas na vista na inglês ku essa aqui a presidente pero vamos seguir vamos para a película então nós temos papel de película Black Panther me tô usando a palavra black a trove pero tu consta floating outro Black Panther é uma película mais antecipada de Disney e Marvel Comics. Então, nós temos o mundo de Marvel Universe. Por mim, nós seguimos papia, lá nós apreciamos o trailer de Black Panther. Já viernes aqui está abrindo na América. I have seen gods fly. I've seen men build weapons that I couldn't even imagine. I've seen aliens drop from the sky. Yeah. But I have never seen anything like this. How much more are you hiding? Hold up. Let's go. We are home. My son, it is your time. Show me my respect and bow down. You get to decide what kind of king you are going to be. Don't freeze. I never freeze. The revolution will not be televised. Show me my respect and bow down. We own ya. We own ya. We only getting started now. Cause we own ya. Everybody think they know me now. Cause we own ya. You and I'm my homie now. Cause we own ya. I waited my entire life for this. The world's gonna start over. I'ma burn it all.
What happens now determines what happens to the rest of the world. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. What's on that forever? The revolution will not be televised. Let's have some fun. The revolution will be live. Hey, zuiver Anton. Lo che mi visto di no, Alton. Lo che mi visto di pellicola aqui televidente tá in hopi e super excita pa e pellicola aqui é tá big budget. Então mensa ora boting inteiro elenco de afro-americano ator nan tour terasa preto hopi je crew diretor des tour costa de aspecto de enan de raça preto também é showcase um parte do universo de Marvel com uma tremenda interpretação de África. É tradição de África, mas também uma super tecnologia que tem no mundo de Marvel, ou universo de Marvel, sobre por aí. Nós vamos mirar a origem de herói Black Panther, que nós será conhecido em Captain America Civil War na 2016. Você não acorda-se que de facto está fora de 1966, Black Panther agora introduzido em revista Comics de Fantastic Four e estava a promessa super-herói africano, não? Então imaginava isso que estava ela estrenar 3 lunas prometo o movimento pan-africano de Black Panthers, prometo isso aqui a começar. Pero nos não espera que o Black Panther aqui su character assim bom que ele é um standalone movie, pero é algo super interessante, é projetado, é impactante, então tour é cifra não mostra que ora é abre amanhã é vai ser coisa na cine, aunque nós temos visa historicamente ora botin película não que te focus rondo de afro-americano, é bisa gente preto, hopi bia en de mes talaga é koskai. Dus na nota support isa aqui passou já quizás não tem um kos gewoon, pero não tem hope, esperança que essa aqui também assim bidim, mesmo com o tour e outra película não de Marvel, a mim saco tem gente gosta de DC, pero a mim gosta o universo de Marvel, então queda pendiente, passou na May, dia 5 ou 6 de May, e Avengers novo também sali, e se chama Infinite, eu não sei o nome, mas não sabe o que é Infinite War, se me não equivocar, e se chama. Untuk bertanya Hulk, Black Panther, Iron Man, Captain America to be back. The tour is een botabay haya, botabay Black Widow. The tour to be back ding isaki e último película, dus nobody Avengers na May. Dus wait for it. Ito na kaminda. Marvia, wait for it. Ito na kaminda. Lá nós temos vista a work que está nos top 3 de película e Simão aqui. No lugar número 3 está uma película de Clint Eastwood, sim, é diretor também. Clint Eastwood, sua película 1517 to Paris, que está basada riba história não real. Então, hecho que o herói porta uma pessoa que não conhece, que nunca não topa de bebida, mas toca te ajudar a aqui. Snacks coming at 12 o'clock. Gentlemen? There you go. Thank you. Look at the baby soda, Spencer. Alex, shut the heck up. Then you really realize how you have been given authority over your life. But you can only do that through the struggle of life. And most people avoid the struggle. Most
people go through life avoiding pain. When you're working on a dream, at some point in time, a transition takes place. You learn how to leap higher. You start challenging yourself to dig deeper. Something in you that you never activate is lying dormant in there. Don't try and take any shortcuts. Do what you know is right. We've been chosen for this great work. I don't know, man. You ever just feel like life is just pushing us towards something, like some greater purpose? Tipo de película na aqui, nasi hopi bom na taquia, tapesei pa isima aqui, eta número 3. Número 2, Peter Rabbit, eta número 2, uma história of lago nos bisa, uma história não, série de história não conosco, gusta mais tempo não estava tão muita e agora uma película. Nós temos visto como nós temos isso que é película na aqui, passou não estava muita, pero tinha não tem certo coisa não denge que adulto não só para compreender, pero all by all eta leuk película, pero também com sua controvérsia, e bem aqui, via de Peter Rabbit, nós temos uma palavra nova que chama allergy bullying. Allergy bullying. Lá nós tiramos vista aqui que tem inteira e controvérsia rondou de película de Peter Rabbit. One of the biggest movies at the box office is getting a thumbs down from some parents. The animated Peter Rabbit movie has a scene where Peter and his friends throw blackberries at their enemy, who happens to be allergic to them. One flies in his mouth, causing him to choke, and then he has to inject himself with an EpiPen. Those who treat children with allergies say it sets a bad example. We certainly shouldn't allow movies to portray people who happen to have an allergy as victims to be picked on. And I think that's a big part of this, is that this is bullying. The filmmakers have apologized, saying food allergies are a serious issue and saying, quote, "We sincerely regret not being more aware and sensitive to this issue." Yeah. Pues nós compreendemos uma palavra nova, allergy bullying, tinha também isso nanta mira ta kiko ta ekosta, it's just a movie, pero imaginabo kiko esa kinabo influensya mucha nang school, so bullying is real, anto bota do na yun ng outra maneira pa por bully bo, anto kasi po kostabo bo bobida, no, so tingin nanta sensitivo, allergies pa diferente cos, anto po causa na ng bida. E numero 1 pa esi maaki ay, anto nasa comprende tambe, paso ta si mangli dia di San Valentino. Number 1 pa esi maaki e última película de trilogia de 50 Shades, the 50 Shades Freed, and that's the number 1 ito tas na compra dedico. Bawa. Good morning, wife. Good morning, husband. Don't ask me. Mrs. Gray, look out your window. What you know is true. I'm taking you away for the weekend. I just can't believe this is my life, that I get to live with you. Oh, I love your precious heart. It meant nothing to me before you. Anna Gray's office. We wanted to welcome the new fiction editor. And we could live I bought it for us. I should have asked you first. for 1,000 years. I love it. Oh my God. Christian, This is Jim Mateo, the architect. this location is perfect. I'm going to build you a fabulous house. Please stop speaking to my husband as if I weren't here. Anna. You may call me Mrs. Gray. I'll pick you up at 5. I might not be done by then. Cause we all have wings, We're being followed. but some of us don't know why.
Anna. Jack, what do you want? So you want to play? Yes, sir. Christian. I made a vow to love you faithfully, forsaking all others. Did you sleep with her? To comfort you in times of need, and to keep you safe, for as long as we both shall live. Comprendedi con ito number 1 pa esima aqui. Essa dona vai wake foi si man pasedi. Candela, ito boleh baik. Pues esse ito nos top 3 pa esima aqui para lo que te trata é película mais taquillero pa esima aqui. Então nós temos bisa ku simang basta tapata Jumanji nanta na edi 5 lugar si menota que me capa esima aqui. Então outro simang nos vai aqui que nos top 3, mas outro simang nos volve 13 pavo espectáculo, farándula e mais claro película, pues nos aqui no caso nos gusta um bom película. Antes de nos 13 pavo den Spotlight. Permitindo se pausa comercial aqui, ora nos regressar, nos tem outra coisa interessante pavo. Mas hey, a fecha aí está chegando a trove para o Annual Fitness Challenge Alton Pass, de Fundação Alton Pass, se que nós, por conta nós, que aqui que vai soso e via aqui, não vai nenhum caminho. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, 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 oh! Stop. Wait a minute. Fill my cup, put some in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop skipping. I'm too hot. Hot, hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Hot, hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Hot, hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. Hot, hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch.